Alright guys, welcome back! Hello. And today we have a very special guest. We have Oksana. You're welcome. How do you say welcome in Ukrainian? Як ти говориш привіт на українській? Привіт. 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 Super love from Lublin. We are happy to have you here. And Yulia here is going to translate between English and Ukrainian, so you'll be able to watch this video in both languages. Сьогодні я ваш тлумач, я буду все перекладати, і ви будете мати можливість подивитися це відео на двох мовах – англійська і українська. Yay! Let's start! Yeah. So Oksana, she's working in Lublin, and she's like a very famous person in Lublin, and also she's Ukrainian and working with many people. So I hope that maybe she gonna tell us a little bit what she's doing in Lublin right now with this whole situation with the war and so on. Оксана є дуже знаною в нас людиною в Любліні. Вона займається багато речами, які зв'язані з Україною. І перше наше питання до тебе є, що би ти могла зараз сказати про свою роботу в Любліні? Чим ти зараз в загальному займаєшся? Власне, Люблін для мене дуже змінився в останні ці кілька днів. Навіть кілька днів, це вже місяць, і трошки страшно казати, що це вже триває, що війна вже триває місяць, і ми в постійному такому русі робочому. В Любліні зараз дуже багато організацій і громадських, і урядових, які займаються підтримкою України і українців, особливо які переїхали сюди, і тих, які залишилися зараз в Україні. Right now, for like already 1 month, like Lublin really changed for me, and because probably of the war and so on. So there is a lot of Ukrainians, more Ukrainians inside Lublin. There is a lot of activities that are combined with it to help Ukrainians in this situation. На даний час в Любліні дуже чудовий зорганізований Люблінський комітет допомоги власне переселенцям, які приїхали з України, і він дуже такий різноплановий, тобто від питань таких з заквартируванням пов'язаних, наданням продуктів, одягу, власне, і закінчуючи тим, що надають роботу, допомогу якусь юридичну, психологічну, що є не менш важливо в цей час, тому що багато людей, які приїхали, є досить травмованими наслідками війни, які є, і вони потребують, як і діти, так і жінки, потребують певної психологічної підтримки, допомоги в тому, щоб якось віднайти себе в Любліні чи в будь-якому іншому місті в Польщі, але в Любліні саме цей комітет є найбільш зорієнтований на допомогу переселенцям, які знаходяться тут. So in Lublin we have like special organization like for foreigners, and this organization is Oksana is working. Have many specific things that are working with, like starting with accommodation that people who are coming from Ukraine could live in, and also like even entire work where they could like serve for and get some stability. But also is like have many things that help with, and you know. And for right now is one of the most like working organizations about different fields that they are working with help to Ukraine. Нас дуже цікавим є те, що цей комітет допомоги Україні об'єднує дуже багато позаурядових організацій і співпрацює разом з міською адміністрацією міста. Тому ця співпраця є дуже такою систематичною, є чіткою, злагодженою, що допомагає якомога швидше надавати людям допомогу, давати її якісно, добре і щоб допомагати їм віднайтися в тому середовищі, в якому вони опинилися. And this organization is working with other non-profit organization, and and also with government, so it's more specific and have more detailed things, and you know it's about quality, helpful for Ukrainian in such situation. So yeah. Також з'явилося дуже багато таких україномовних уже інформацій про події, які відбуваються в Любліні, багато курсів польської мови, тобто допомога з адаптацією дітей в польських школах,
Дуже цікаво і дуже гарно діють волонтери, які допомагають дітям власне в школах адаптуватися, тому що більшість дітей є україномовними і віднайтися в польській школі їм досить складно, тому працює велика база волонтерів, наскільки я знаю, їх понад 500, які допомагають в різних осередках і в школах, і в садочках, і на автовокзалах, ЖД-вокзалах, і в організаціях, особливо при отриманні номеру ПЕС чи в будь-яких інших справах, де є потреба перекладу для того, щоб люди краще між собою порозумілися, і особливо в лікарнях, тому що багато осіб потребує якоїсь медичної підтримки і допомоги. І цей переклад є дуже важливим. Власне. Ці особи, які роблять цей переклад, є зараз просто безцінними, тому що кожна допомога в той момент є важлива, щоб якомога краще надати допомогу потребуючим людям. So this organization also really helpful with translating information and adaptivity for children who are going to schools and other places for studying. They're working with them. Also, they are translating a lot of information. It's very helpful when you're, for example, going to hospital or need to make many documents in the government stuff. So right now there are more than 500 volunteers who are helping with it, with translation Ukrainian, Polish mainly. And yeah, so it's very, very helpful, and it's what we are mainly working on. І на цьому робота в Любліні не завершується. Ще додам про те, що діє така акція разом з Україною. Вона була ще кілька років тому під час першої хвилі першого нападу Росії на Україну, особливо на східні частини. Тоді почала діяти ця акція, яка була спрямована на допомогу теж гуманітарну, психологічну для осіб переміщених і для тих, хто залишився там. І на цей час ця акція відновила свою роботу. Вона довкола себе збирає таких різних підприємців, різні неурядові організації, шукає можливості підтримки України, надання допомоги тим, хто є там, тобто це і медична допомога, і певні такі мілітарні засоби, які закуповуються. Останньо в рамках цієї акції приїжджав власне президент Швейцарії, який відвідував власне людей на кордоні і мав зустріч з представниками власне цієї акції разом з Україною. Also, there is one more really important step. There is also the action about like help to Ukraine. It started in 2014 when it always started to be Ukraine started to be occupied by Russians. And this action helped the people who they were inside Ukraine who wanted to go abroad, but also everything would happen with medicines and so on. And this organization, this action renewed their work because of the war, and even the president of Switzerland came to the border and speak about it here in Ukraine, about this action to help it more. You know, so every single things who could like renew and help people here from East Ukraine and West Ukraine, like whole Ukraine. Yeah. And how can people hear, whether they're Polish, Ukrainian, or international from rest of Europe or Africa, Asia, wherever they're from, how can they get involved and help? Як люди з різних частин світу, з Африки, Азії, міжнародні спільноти можуть бути доєднані до таких акцій? Власне, є різні способи, якими можна долучитися до цієї акції. Можна передавати, робити збірки у себе на місцях гуманітарної допомоги, особливо медичної, яка є найбільш потрібна зараз. І це передавати, тобто до Польщі, і тут вже це різні такі логістичні способи передавати це далі в Україну. Можна робити перекази коштів, за які тут відповідні організації, які є перевіреними, можуть закуповувати те, що є необхідне, і передавати це далі в Україну. Також можна долучатися, якщо очевидно, що є особи тут, які можуть порозумітися російською, українською мовою, польською, які можуть допомагати людям на місці з поселенням, чи якщо вони потребують якоїсь допомоги, десь треба з ними піти в якісь організації. Тобто, я знаю, що у нас були останні волонтери з Англії, які зголосилися, які хотіли допомагати. Тобто потребуємо людей, які могли б займатися анімацією з дітьми, якось дітей трошки відволікати, допомагати їм. Тобто сфер допомоги є дуже багато. Потребуємо правної допомоги для цих людей, щоб допомогти їм легалізувати свій побут тут. Багато хто переїжджає в інші країни. Тобто для багатьох людей Польща є певним таким місцем перепочинку, вони далі їдуть далі на захід. Тобто там на місцях теж можна створювати такі в себе осередки, які могли б допомагати людям якось там віднайтися в тому середовищі, яке вони приймуть. So there are several ways that you could help. Actually, first of all, you could like try to make
some way to bring money from the country, from the community that they're living with, and or charity stuff, for example, some clothes or medical things is very, very important, and what Ukraine is looking for. Actually, also, if you would like to send the money to some really good organizations here inside Poland, and that that you can rely on, is actually also very in need. And if you could, for example, work as translator, even about Russian, Ukrainian, English, Polish, we really need it, because a lot of people need this translation stuff for governments and other important things. Also, there's really important support as a lawyer support, because a lot of people needed to make them, because war is not time for checking everything. And there is also the way to help with kids, because a lot of family, they're coming with kids, and we need some entertainment stuff to help them. And I think that for internationals it's quite a good option. And you could make several things, because also for a lot of people, Lublin is just the way for taking a breath, but they are looking for another place for a living. So it's for really temporary time, and they're looking for permanent statement. So I think that there is in a lot of places outside of Poland, people from Ukraine, they need support. So I think it's a lot of depend on you individual of what you could do, but Ukraine need a lot.